Much pride around it. It's not the scene I know. Pocket Of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Some really good ball movement. And the shots! And it's hoisted clear. Kaká in the side, just about as box office as it gets. Yeah, I totally agree. He, in many ways, the blueprint of the modern-day number 10, lauded for his simple and very graceful style of play. Really is a player who has the lot. You come to the game just to see him play. Kaká. A lot of space here, a real opportunity. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. The other side yet able to force a breakthrough here. White is looking to influence the game from out wide. Mbappe! I said welcome back. Really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's gone for goal! Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? Mbappe! The pressing's intense, and it's paid off. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. 15 minutes till half-time. Mbappe! Kimmich. And here's Neymar. White. Mane. It's Kimmich. Round of positioning Intervened well there. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Kaká. Kimmich. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Goal score. And it's Messi. Goal He's having a go. That's got him rattled. Chat open. And it's half-time here. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. To announce today's lottery numbers. Please watch the Goals screen at if this you have stage. tickets. Chat and open Mode of action. It is 0-0 here at half-time. Friendly, നമുക്ക് ലൈവിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, ലൈവിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കൊണ്ടാകും. ലൈവിന് എന്തോ സീനായതാ. Substitution for Vasco da Gama, number 20, Polo Muani. And we're underway again. Is Vasco da Gama are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Pops him off it and wins back the ball. Vasco da Gama come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. It's a sweet ball there. Oh, that's well spotted. Right card.
Oh, nice goal, nice goal. The second half sparks straight into life. That's wonderful. എടാ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് ഒന്നും കൂടി റെഡിയാക്കാൻ നോക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ലൈവ് വരാം. Simply knew the ball was asking to be hit first time because of the way it arrived, and boy, did he hit it. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it. An impact shot. This match was 70,987. Vasco da Gama have taken the lead. Well, whatever the manager said. Oh, blitz. എടാ എംബാപ്പന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരെങ്കിലും കളിപ്പിച്ച് നോക്കിട്ട്. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Kimmich. Neymar looking to penetrate opposition lines. White. Another pass just keeps it ticking over. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Kimmich. Now it's Mbappe. Oh, good read. That was well played, well stopped. Closing in on the last quarter of an hour. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. He's going to be disappointed with that. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് Again, there's no way ആ to ടൈം നോക്കിട്ട് പറയാം. And Stoichkov! മര്യാദക്ക് അത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടായിട്ട് That would have won it. Well, he's definitely kept the side in the game then. That's really good positioning. They could have doubled their lead there. Now it's Mbappe. That was good alertness. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. There will be 1 minute added time. Stoichkov. എടാ ലൈവ് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ലൈവ് ഇപ്പൊ വല്ല സീനും ഉണ്ടോ? Have done it. എനിക്കിവിടെ ബാഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ തോന്നാൻ കാണിച്ചത്. A terrific win. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ എന്താ ഈ ഡിലേ ആയി. Claiming the man of the match award. ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പൊ സമയം 8 മണി, 8:15 തുടങ്ങാം. 8:15 രണ്ട് മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. 2 മാച്ച്. നമുക്കവിടെ മാന് ഓക്കെയാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് സബില് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം. Where is my Neymar, guys? ഇപ്രാവശ്യം നെയ്മറിനെ നമ്മള് CF ആക്കി കളിപ്പിച്ച് നോക്കാൻ പോവാ. ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ 2 മാച്ച്. ഓക്കെ ഒഫൻസീവ് ഉണ്ട്, ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, സ്പീഡ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട്, ബാലൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു പുതിയ ടെക്നിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല, പക്ഷെ നെയ്മറിനെ CF ഇറക്കാൻ പോവാ. Dynamo, welcome to the stream after a long time, bro. Where are you? Free Fire pushing bro. Fernando Torres nice അല്ലേ? ടോറസ് നൈസ് ആണ്, പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ ഹെവി ആയി തോന്നുന്നു. ടോറസും മറ്റേ ഡാർവിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാ. നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ, പിള്ളേർ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓ, നെയ്മർ ഫുൾ ഫോം. Oh, Aubameyang. Guys, Aubameyang is a danger fellow. ഏറ്റവും ഇറക്കി. എന്താ പറയാ, നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ, അതായത് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ, ബഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലേ. ആ ലൈവില് വന്ന ഓപ്പോണന്റ് കൂടെ 1-1 ഡ്രോ ആയി. മറ്റേ എന്താ പറയാ,
ഇറ്റാലിയൻ ലീഗിന്റെ സ്കോഡ് They മാത്രം. say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most എടാ എന്റെ സ്ട്രീം എന്തോടെ അങ്ങനെ a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. എടാ എന്റെ നെറ്റിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടടാ. നെറ്റ് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. So we're up and running. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Yeah, time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to... Oh, shooting chance! Chouameni. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, that's fabulous. This might... Messi! Iniesta. Neymar. David Villa. And here's Messi. Eto'o. And the shot! Oh, it's fallen loose again! എടാ കൊർട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ മാച്ചില് And he can clear it യൂസ് away. ചെയ്ത കൊർട്ടുപോയി ഇപ്പോ എന്റെ ഗോളി. No goals as yet. Costa Curta. And it's Iniesta. Kante clears. Yeah, they were looking for a counter-attack. David Villa. Iniesta, the man we've all come to watch. Kimmich. And it's Neymar. എടാ നെയ്മർ വേണ്ടാട്ടോ. ഡീപ്പ് ലൈൻ പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് ഡീപ്പ് ലൈൻ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. Iniesta. Well played. That has snuffed out the danger. And that's the end of that. It all started well enough. David Villa. Brilliantly cut out. ഓ There's the hit! എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇരിക്കൽ മാത്രമാണ്. I call that transition with bite. They won it back and bit hard. A 1-0 lead established. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Kimmich. Oh, super ball. And Bono! ഓടാ ബ്രോ സുഖാണോ? അർപ്പി സുഖാണോ? Copy of the previous miss. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Now it's Stoichkov. White. Adams. And it's Eto'o. Maldini. Now then, the ball's come loose. Kimmich. ബ്രോ കളിക്കാൻ അറിയുമോ? The last act of the first half. കളിക്കാൻ അറിയോ? Decent watch up to now, but just the one goal so ബ്രോ ഫുഡ് far. കഴിച്ചോല്ലടാ. നാളെ എന്താണ് വരുന്നത്? നാളെ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, നോക്കണം. Many points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ 8:15 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ മിസ്റ്റേക്കിലടാ ഗോൾ പോണേ. അഫ്ര ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. Substitution.
ഐ ആം ഹിയർ അൺനോൺ. മേനെ 100 അല്ലേ? മേനെ 100 പക്ഷേ എന്റെ പ്രോഗ്രഷനാണ്. There's the start of the second half. Vasco da Gama really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാ. വിട്ടു ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Now it's Iniesta. White. Now it's Eto'o. Now what about a counter-attack? ഇതെന്താടാ എട്ടന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ബോൾ നിൽക്കുന്നേ? ഫ്രണ്ടിലാണോ? അല്ല ബ്രോ, മല്ലു പെസ് മാസ്റ്റർ നോ ഫ്രണ്ടില്. മെല്ലു പെസ് മാസ്റ്റർ വന്നാൽ കളിക്കാം. പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ നല്ല കളിയാണ്. ഓൺലൈൻ സേവ്. No messing about, just bludgeoned away. Vasco da Gama are looking to go forward now. Albert goal needing to go up a gear. That's how it looks here. Foul and forces him off the ball. Costa Curta gets over and intercepts. And it's Stoichkov looking tidy in possession here. Chouameni, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. എടാ ചൗമനി എണീച്ചു വന്നറ അവിടുന്ന് വീണവിടുന്ന്. Forwards and with intent. And no, that is pretty much the end of that. Passing is crisp and sharp. Filippo Inzaghi. അടിക്കറാതെ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Bellingham. No way through there. He's got away. Eto'o, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. They've got to be quick moving this forward. That's a little off target, and that could set him on his way. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Vasco da Gama really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Filippo Inzaghi. തിരിച്ച് പാസ് പോകുന്നില്ല അത്. Vasco da Gama have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Stoichkov. And it's Inzaghi. Oh, good read. He read that really well and There will stopped be it. 1 minute added time. Well seen, saw that. മൂഞ്ചി And the referee brings it to a close. കോഡ് അയക്കണ വേഗം ബ്രോ, ടൈമില്ല ബ്രോ. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കറക്കി തരൂ, 10,000 കോയിൻ ഉണ്ട്. എടാ, ആഫ്റ്റർ 1 match friendly will start and one thing, I am the first player want to play. Guys, 1 more match. വാം അപ്പ് ആയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് തന്നെ തോൽവിയില് തടക്കം. 1920 ഇരുന്നതാ. നെയ്മറിന്റെ അടുത്ത് മാറ്റട്ടെ കർമ്മം. എനിക്ക് കഡ്ബിനെ ടേൺ ചെയ്ത് കളിക്കാനുള്ള പ്ലെയർ നമ്മുടെ പഴയ ഫോർമേഷൻ, പഴയ പ്ലേസ് തന്നെ മതി. വേറെ ആരായിരുന്നു? കൗലമണി ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി. ആരിഫ് എടാ, കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ അയക്കുക. ഐഡിയും പാസ് ഞാൻ കറക്കി തരാം ലൈവില്. ഓക്കെ. ഹായ് ബ്രോ, ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്മാൻ വാങ്ങോ? എടാ, ഈ നെയ്മറിനെ എല്ലാവരും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നെയ്മറിന് എന്താ പ്രോഗ്രഷൻ പ്ലെയർ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം. ഈ ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയ നെയ്മറിനെ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഇറക്കുന്നത് കണ്ടു.
Wow. Stamina ഇല്ലാതെ ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യം. Stamina ഇല്ല. എവിടെ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ സ്പീഡി. ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ പറയൂ ഗൈസ്. ആരെ ഇറക്കും? ആൾക്കത്തിൽ സ്പീഡ് വേണം. ഗൈസ് 1990 ഉണ്ടായിരുന്നതാ. ഫുള്ള് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ എപ്പോ അൺബീറ്റൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ അതിനുശേഷം എല്ലാ കളിയും നെഗറ്റീവാണ്. ഞാൻ ഉണ്ട്, ഇൻവൈറ്റ് ഇടാം, മറക്കല്ലേ. ഓക്കെ. ഹനാൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. ഫ്രണ്ട്ലി വേണ്ട, കോപ്പ് മതിന്നോ? എന്താ വേണ്ടേ? ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ കോപ്പ് വേണോ? ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ കോപ്പ് വേണോ ഗൈസ്? നിങ്ങൾ പറയും. ടീമറിയ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? എടാ, അന്നോന്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി പോയിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഡീമറിനെ ഒരു കളി ഇറക്കി നോക്കാം. പക്ഷെ ഡീമറിക്ക് വീക്ക് ഫുട്ട് അക്കോറേസി ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ കളിക്കുമ്പോ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ട് പാസ് ഇടണം, റൈറ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയർ ലൈക്ക് പെഡ്രി. Evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. If you're just joining us, we are already underway. Stoichkov. That's good pressing, squeezing the play. This game could flip on just how well Trent Alexander-Arnold can combine with his attack. I mean, so much depends on his ability to deliver absolute quality. And he started his career in central midfield, of course. Yeah, a position some say he should go back to accommodate the fact that he is always in the opposition half, something that has been experimentally done with varying degrees of success. He's on Koromani! Olamani. Goal! Vasco da Gama! And it's Vasco da Gama Marietta score who ചെയ്തു. take the lead. Stoichkov very cleverly provided the return ball there, and it made all the difference in the creation of that goal. I don't want to take anything away from the finish, but the pass was really key. Vasco da Gama have fired themselves in front. Well, this should allow them to be a bit more Offside. expansive, although വാസ്കോ ഡ ഗാമ, അത് കേൾക്കാൻ രസമില്ലേ? വാസ്കോ ഡ ഗാമ കടക്ക പെട്ടെന്ന് പാട്ട് വരും അതില്. വാസ്കോ ഡ ഗാമ. He's had a fair tumble under that challenge. Kimmich. Now it's Stoichkov. Costa Curta gets over and intercepts. Bellingham. Back in possession and ready to go again. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Big chance! ഓടാ, Cleared without complication. സിമ്പിൾ ചാൻസ് അത്. Nearly, but nearly is nothing. ബാറായി പോയി. Vasco da Gama with the corner. There first. അവിടെ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ട്രിക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്.
And it's been taken short. When it's early like that, defenders just can't get themselves set. And Bro, now a Nest. sudden chance to counter. ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കാം. Vieira. Bellingham. Kimmich. Colomboani. Alexander-Arnold. Pedri. We've seen that early. ഇനിയും ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ Sense. അത് എനിക്കിട്ടുള്ള പണി. Barcelona have got it back and they'll have another go. Kajolu. മണിയാട്ടം ഫ്രണ്ടിൽ കയറുന്നവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. നൈസ് ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഇന്നലെ കളിച്ച പോലെ എല്ലാവർക്കും കളിച്ചാലോ? ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി മതി. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ നല്ലത് ബ്രോ? ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ക്. ഇതാണ് മിറ്റിയപ്പോ ആന്ധ്രാനെ. ഓ മിറ്റി എപ്പ് മിറ്റുവിനടുത്താണ്. എടാ എന്താ വേണ്ടി? ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ കോപ്പ് വേണോ? ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ കോപ്പ് വേണോ? ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് തൊട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ആരെ കൂടുന്നത് അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. ഓ ഫസ്റ്റ് അന്നോണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അന്നോണിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആരെ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. ഓക്കെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്ലിയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Still no way through. The defending here is resolute. Oh, and he's through the middle. And it's Bale! I invited early. Oh no. And the second half is off to a flyer. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. We have got ourselves a game here. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. It's really well manoeuvred. Bale. Rummenigge, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, this is exactly the approach they have to take now. Big chance, must be! Now then, shot a goal! ഞാൻ ആരോടത്തെ പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ പറഞ്ഞേ. എടാ മിട്ടു എന്താ പറയാ അന്നോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോട്ടോ. Why complicate simplicity? Well, that has changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Now then, the ball's come loose. Pedri. And he's there to retrieve it. Pedri! ഓ പെട്രിന്റെ കളി കഴിഞ്ഞ് കേറിനെ സെന്റ് ഇൻവൈറ്റഡ്. ഓക്കെ Just eked out the room to get the shot in. നമ്മൾ സബ് ഇറക്കിയില്ല. നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിന്റെ വാമപ്പ് കളിക്കുന്ന പോലെ. എടാ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാം. ഓക്കെ എന്നോണെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കോഡിട്ടാ മതി. Substitution for Vasco da Gama. Number 20. Corner number 2 then. Colomboani. Number They've 24. played it short. Number 22. Defending of the desperate variety. Number 10. Costa Curta. Filippo Inzaghi. Number 9. Pass is short. It's inside. ഇൻസാഗി ബ്രോ മെസ്സി ബ്ലിറ്റ്സ് ആണോ? അല്ല Well, and It's truly a- out of sight. At
The lead is extended still further. അയ്യോ That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. So now the difference is 3. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look അതാ എടാ ആദിത്യം ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം സോറി ആദർശ് അല്ലേ ആദർശ് So ബ്രോ third corner of the game. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tonali. Just 5 minutes left. That's positional goals, the utilisation of space. And it's hoisted clear. Kimmich. Now it's Inzaghi. Filippo Inzaghi has found the net here, of course. And that's well seen too. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Costa Curta. Bit of a communication breakdown there, it seems. The pass is intercepted. ഫ്രണ്ട്ലി മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എടാ നമുക്കൊരു എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എടാ എന്നോട് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടോ You really would fear for anyone playing up against them right now. Your reflections then, Jim. എന്നോട് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളവർക്ക് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അയ്യോ ഇതിൽ ഏത് അണ്ണോനാ എസ് കെ അണ്ണോണല്ലേ എടാ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക് എടാ എസ് കെ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക് നെയിം എന്താ പെസ് എനിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനാ കുഴപ്പമില്ല BZK സിനാൻ ബ്രോ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ BZK സിനാൻ അതാണ് ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരാം ഗൈസ് ഇതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കുറെ പേര് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദർശ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഫസ്റ്റ് ആരാണോ ഈ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോ കോഡ് ഇടണേ അതിൽ കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആരെ കയറണ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം ബ്രോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ എടാ അവന്റെ ഒരു കിടിലൻ സ്കോഡാ കൊണ്ടിട്ടാ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻവൈറ്റ് ഇടാം ഓക്കെ ഓക്കെ എടാ നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പക്ഷെ അവന്റെ DMF സാബി സീന പോകുന്നുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതിന്റെ അടുത്തത് ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And already we're underway here. Stoichkov. Good read. That's great positioning, so good from him. And it's Neymar. He was there to get a vital touch. Stoichkov clearly thought he had a meeting of the keeper. ബ്രോ മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ Vasco da Gama with their first corner. The first of the game for either side, actually.
Decent attempt, but not quite good enough. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് കളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ എടാ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ്. Vasco da Gama have their second corner now. ഇവനൊക്കെ ട്രിക്ക് അറിയാം. Gets away. അത് വാപ്പാന്റെ Pressing, it's really squeezing everything. അപ്പൊ റൂം അറിയുമോ അപ്പൊ അത് കാത്തിരിക്കാൻ പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഉണ്ടാക്കണ കമ്പനി ജനറേറ്റർ അവിടുത്തെ മാനേജറിനെ വിളിച്ചു So, third corner of the game. വേക്കൻസി ഓ നൈസ്. ജി ജി ദിശാൻ. ഓ നിങ്ങൾ കളിച്ചായിരുന്നോ? Yeah, it's good movement. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. Lucky he could ഞാൻ have പറഞ്ഞ actually ഒരു steered എക്സിക്യൂട്ടീവ് goals. ഇതുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആള് ഞങ്ങൾ നല്ല മതി. അപ്പൊ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും മൂപ്പർക്ക് അറിയാതെ ഒരു പറയണം നിങ്ങൾ നല്ല മൂപ്പർക്ക് വഴിയുള്ള പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മൂപ്പരാണ് ആളെ But Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Type of player? Yeah, he's very competent defensively first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the field 100 miles per hour. നമുക്കറിയണത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മെയിൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് He's tried ഓ one. ജസ്റ്റ് ആടാ പോന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും Just ഉണ്ടോ off target. വിളിച്ച് Yeah, it didn't come ചോദിക്കുമോ? off, but you can praise the drive. അതിനൊപ്പം തന്നെ വിളിക്കാൻ application. മൂപ്പർ It was അപ്പം തന്നെ beautifully വിളിച്ച് hit. ആളാണ് മാനേജറിനെ വിളിച്ച് ഇവരായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായത് ഈ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ In the hunt and looking threatening. ഇവിടുന്ന് ഓർഡർ എടുക്കാൻ കസ്റ്റമറാണ്. അപ്പൊ മൂപ്പരാണ് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് കൊടുക്കലും ഇതാക്കലാണ്. അപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ Yeah, they've got a ഇപ്പോ good ആവശ്യമില്ലാട്ടോ ആണെങ്കിൽ പറയാം to turn it into a striker. ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണോ ഓർഡർ ആണോ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വലിയ സാറേ അതൊന്നല്ല ശരി അത് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. There's a fine ball. അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം പറയാൻ Lovely feed, he is such a good mover. അപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് The defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Stoichkov, Neymar, well seen, saw that. ആരാ He ജയിച്ചത്? read that really well and stopped it. It's been cut out, well played. ടീമാണെങ്കിൽ വീക്കന്നെ ബെന്റിനെ ചിലപ്പോൾ Pedri, മാപ്പാന്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ Neymar, picked out brilliantly. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, he's going to be disappointed with that. David Villa, and he welcomes it in. He has found the way through. Ups him off it and wins back the ball. Stoichkov, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get Friendly. into the match. ഇതെന്താടാ വേറെ യൂണിവേഴ്സ് ആണ്? Into the final 5 minutes of the first half. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. He's had a hit! എടാ എന്തോടാ എല്ലാം സേവ് ആടാ. Very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എല്ലാം സേവ്. ചേട്ടാ ഡബിൾ ടച്ച് വന്നില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് വന്നാണെങ്കിൽ ഗോളാണ്. Well, it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the one to try. ഞാൻ So nothing to show as ടച്ച് yet. വിട്ടുപോയി. The break, it's 0-0. ആണോ? എടാ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടാനെങ്കിൽ എടുത്ത് കളിക്കണം എന്നല്ല ടച്ച് വരുള്ളൂ. A limp finish after a decent start. So എടാ അടുത്തത് ആരാ വെച്ചാൽ കോഡ് ഇട്ടോട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആരാ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആരാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കുറെ പേര് അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു Not yet having ആദർശാണ് അടുത്തത്. tight cagey game. Neither team any further forward than they were when they started out. ആദർശല്ല അടുത്തത്. മുള്ളർ. ഓക്കെ മുള്ളറില്ലേ? ഓക്കെ
ഇപ്പൊ മുള്ളർ നെക്സ്റ്റ് മുള്ളർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അടുത്ത ആരാന്ന്. Number 7, Stoichkov. And Coming the on to action replace is back him underway. is number 18. Vasco da Gama have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it. Big chance! ഓ Oh, terrific save from the keeper. Stoichkov really must be thinking what he has to do to score there. നൈസാണ്. നൈസ് ബിൽഡപ്പ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ Corner number 4 coming up here. Cleared away. And now a sudden chance to counter. And that's put paid to a promising move. Pedri. Defending of the desperate variety. In with the challenge. Now it's Griezmann. Vasco da Gama, different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pedri. Rose appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Attendance for this match was 71,000. And he's picked out the run. It's Griezmann! അതാണ് ടാറ്റിക്സ്. ഹായ്, കോയിനുള്ള അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? കോയിനുള്ള അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? That to fall to. And we മനസ്സിലായില്ല. saw this. A deeply frustrating game so far. In terms of the scoreline, it remains 0-0. ഉമ്മ Defending here is really tight. Kimmich. No messing about, just bludgeoned away. ഓ ബ്രോ, നെഗറ്റീവ് കോയിനോ? And he comes up trumps again. നെഗറ്റീവ് കോയിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇതുവരെ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും. He can hold his head high. That was a fantastic stop. And here's Stoichkov. Vasco da Gama do have options available on the bench if they want to go that way. That's alert and sharp and very well played. Oh, that is a good ball to find him. It's അടാ ബ്രോ, iOS ലോട്ട് മാറിയോ? finally Ah. the deadlock is broken. എനിക്ക് തോന്നുന്നു iOSക്ക് മാറി നെഗറ്റീവ് കോയിൻ വരും തോന്നുന്നു. Teetering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? You just know there is no stopping that. Well, the technique generates the power in that situation, and once power is assured, any goalkeeper's up against it. So the first goal of the game. Look, I just think they've kept at it. And he's had a hit. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Filippo Inzaghi. That's tidy. Vasco da Gama need to give it everything they have, kitchen sink included. There will be 1 minute Now it's added time. Inzaghi. Look at the hits one. Oh, he's fallen kindly here. It's ലെറ്റ്സ് ഗോ. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് കോയിൻ വരും. level at the last. iOSക്ക് മാറി നെഗറ്റീവ് കോയിൻ വരുമോ? And that's it. Nothing to separate them. It is penalties. Well, both managers എടാ would have 10 preferred ഷോട്ട് not 8 to ടാർഗറ്റ്. go this അയ്യോ. far, but here we are. It's about എടാ പെനാൽറ്റിയോ? And now, So I'd we've just raced like ourselves to Penalty to the വെച്ചാ നീ. shredding We're ordeal. celebrating their That is birthdays today. penalties. അടിപൊളി. Messi Up. first in line. He's സെൻട്രോ. found the net. he was always looking good. ഗൈസ് നിങ്ങൾ പറ, എവിടേക്ക് അടിക്കണം? ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ സെൻട്രോ? എവിടേക്ക് അടിക്കണം? എവിടേക്ക് അടിക്കണം? Next in line, and here he is.
ഓ സേവ് സേവ്. Oh, he's fluffed it. എടാ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിക്ക് അടിച്ചടാ പക്ഷെ സേവ് ചെയ്തു. എടാ നടന്ന് This ലെഫ്റ്റിക്ക് to അടിച്ച് double സേവ് their ചെയ്തു. advantage. Keeper, no chance. എടാ എനിക്ക് പെനാൾട്ടി പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാടാ, ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ്. Vasco da Gama can't afford to miss another one. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. സോ ആ കാര്യമില്ല സീനില്ല. Rose are looking for comfort. And the keeper's come ഇപ്പൊ up ലെഫ്റ്റ് trumps. കറക്റ്റായി. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Neymar will take the third penalty. ഓ He's made the save. Well, Double that's about center as അടിക്കണ്ടായിരുന്നു. tame as they come, Peter. Couldn't have been any easier for the keeper. Rose are now able to take a giant step towards where എവിടേക്ക് they want to അടിക്കും be. ഇപ്പൊ എവിടേക്ക് അടിക്കും. No! ഓ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് മൈൻഡ് വന്നു അങ്ങോട്ട് സാക്കാൻ. Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. Kimmich is fourth up. എടാ ഇത് എന്താടാ അത്? Really good save. Oh, that's a super save from the keeper. ഇതാ അടിച്ചാ ജയിച്ചു. എടാ ഇപ്പം BAT-ലുണ്ടോ ഓപ്പോണന്റ്? Keeper come up with a moment. ജയിച്ചു. And there it is, the decisive kick. So it has all ended in hurt. The team played their part. ഗൈസ് അടുത്താരാ? മുള്ളറുണ്ട് എവിടെ? മുള്ളർ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്താരാ? അന്നോടെ വെൽപ്ലേ ഇടും. പെനാൽറ്റി വേണ്ടായിരുന്നു. അല്ല പറഞ്ഞു വെച്ചവരുണ്ട്. ദിശാനാണ് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. മിറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്. മിറ്റ് കോൾ ഇട്. മുള്ളറിനെ കാണാനില്ല. മിറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ആക്ക്. മിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗണേഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടോ. ഓ ഗണേഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രൻ. ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. എടാ ആദർശ് അടുത്താണോ? ആദർശ് എപ്പോഴാ? ഇപ്പൊ ഉള്ള ഓർഡർ നോക്കണെങ്കിൽ മിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഗണേഷ് കഴിഞ്ഞ ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ആദർശ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ കറക്റ്റ്? ഗൈസ് നിങ്ങൾ അപ്പളേക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഈ ഫുട്ബോൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാ, സപ്പോർട്ടാക്ക്. പ്ലെയർ എഫക്ട്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അതായത് റാഷ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടോ സീന. $4-4 അല്ലേ? $4-4 നമ്മള് അറ്റാക്കിംഗ് ഫുൾ ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ സീനാവും. 4-4 അറ്റാക്കിംഗ് ഫുൾ ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവ് കൊടുത്താൽ മതി, അതാകുമ്പോ കയറി വരില്ല. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise It's of a very match that will really get the juices flowing. അപ്പോ പ്ലെയർ കുറച്ചുപേര് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കൊടുത്തോ. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. We have already started here. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Back into the middle. Maldini cuts out the pass. And it's Neymar. Now it's Mbappe. Oh, well played, well sorted out.
The wait had become maddening for Argentina fans. 28 years since their last major title. They finally managed. And Stoichkov! And a terrific save from the keeper. Stoichkov actually didn't do an awful lot wrong to be Stoichkov honest. direct ഓടിയാ മതിയായിരുന്നു. Vasco da Gama with their first corner. The first in the game for either side, actually. Climbs up big! മണിയേട്ടാ. And that's caused a worry or two. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried. ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Iniesta. Mbappe. Rashford. And that is expertly dealt with. Rijkaard. Neymar. Now it's Stoichkov. Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. നേരെ ഓടിയാ മതിയായിരുന്നടാ. Corner number 2. പൊട്ടത്തരം കാട്ടി. Beckenbauer with the clearance. And now they can spring out of defence. Now it's Mbappe. White. Still goalless at the moment. And it's Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. Rijkaard. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now Ruben Diaz. Neymar. Rodri. Neymar running with the ball. Neymar. Oh, it's come loose. Has a look and plays it forward. Vasco da Gama are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Oh dear, less said about that pass the better. Neymar. And it's Neymar. എടാ നെയ്മറിന് വീക്ക് ഫുട്ട് പോരാ. And അവിടെ that വീക്ക് ഫുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നെ പറ്റുള്ളൂ. most necessary. That's great positioning, so good from him. Iniesta. So still we are where we began. It's 0-0. എടാ Bit of a communication breakdown there, it എപ്പോ seems. ബാർസലോണ. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. The movement was good, but the pass lacked authority. A cause of റൂബൻ ഡേസ് പിടിക്കും വിചാരിച്ചടാ. There will be 1 Ruben minute Diaz added time. did just about enough to come out on top there. Neither party. And that is going to എടാ ബാർസലോണ ജയിക്കും ബ്രോ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ലാഗ് ഉണ്ട്. മാറാൻ വഴിയുണ്ടോ? ഗണേശ എനിക്ക് അല്ലു വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. അല്ലു വെൽക്കം സ്ട്രീം ടാ. എടാ ലാഗ് മാറാൻ വഴിയൊന്നും എനിക്ക് നെറ്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് spectacular but solid, and that solidity could yet be the foundation for them to ബ്രോ. go on a കോപ്പ് എപ്പോഴാ? കോപ്പ് ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. We're still where we started. 0-0. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഫുട്ബോൾ വേർഡ് നേരത്തെ കുറച്ചുപേര് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുക കളിക്കാം. Substitution. Here we go again. Vasco da Gama are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And he gets rid in a hurry. Now it's Neymar. And the pass is intercepted. White. Oh, there's a probing ball. And he was quick to react. Vasco da Gama come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Rashford, he's found a way through. And they've got rid. Played back in.
The attendance for this match was 71,550. Kimmich. That pass isn't the best. It is still anyone's game, 0-0. Bout of pass, it's Inzaghi! Well, now it's a race for the ball. Bro, അടുത്തത് ഞാനാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. An instinctive save. Ganesha invited Tadi. A right smile there. Vasco da Gama have their third corner. And now a sudden chance to counter. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he welcomes it in. That has been cut short. Kajolu. Kimmich. Decent hit! That has been knocked clear. സ്കോർ വെച്ച് 103 ആവും. അതായത് എന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ആടാ, ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ കൂട്ടിയത് കൊണ്ടാ. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലായി. സബ് ഇറക്കിയോ ബ്രോ? എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കാം. Substitution on the field. Number 2, Ruben Diaz. Number 6, Franz Beckenbauer. White. Number 9, Mbappe. That's been intercepted. He read Oh, that Diaz really well ഇറങ്ങി. and stopped it. Number 14. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Adams. Number 7, Matthias de Ligt. Number 18, White gets into some Luka chance for the എന്താടാ അത്? Oh, surely that deserved a better outcome. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and width can Sp- be a nightmare front to ഒക്കെ, defend front ഒക്കെ. against. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Inzaghi! Oh, finally, bro. Oh, yes, it's there! And that's got to be it! That has got to be it! That really is quite fabulous. All his own doing. Vasco da Gama take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Diaby. Oh, right place, right time. Well, he got rid because he was under pressure. And that will be Invited ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick. എന്തോടാ ഞാൻ ഓപ്പോണന്റ് ആരെയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? മിഡ് ബ്രോ, വെൽ പ്ലേഡ് ഇതിനെ വെൽ പ്ലേഡ്. ജോബിൻ ബ്രോ കുറെ പേര് ലൈനിലുണ്ട്, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. എടാ ഗണേഷ്, നീയാണോ ദിശാൻ? പിച്ച് വാരിയർ. ഓക്കെ. എടാ വരുന്നില്ലല്ലോ, PITCH വരുന്നില്ലടാ. ആ ലൈൻ ഉണ്ടോ അവിടെ? എടാ ഗണേഷ് ഇൻവൈറ്റഡ്. ഓക്കെ. എടാ ഫുട്ബോൾ വേർഡ് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും.
ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോ. ഫുട്ബോളോടെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഗണേശ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? ഗണേശ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്. എടാ ഗണേശ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? ഓക്കെ, ഗണേശ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദർശ്. അയ്യോ, എന്തോ ഡിലീറ്റ് ആയല്ലോ. ഡിലീറ്റ് ആക്കുക. എടാ വിട്ടത് ഒന്നുകൂടി ഇട്ടോ, ആരോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ഞാനല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ആദർശാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇതെന്തോടാ? ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. എടാ ശരിക്കും അടുത്തത് ആരാ? എടാ ആദർശ ശരി. ചന്ദ്രൻ നേരത്തെ വന്നതാ. ചന്ദ്രന് നെക്സ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദർശനെ വിളിക്കാം. ഞാൻ കുടിച്ചു. എനിക്ക് മതിയെങ്കിൽ വെച്ചോ, ഞാൻ പിന്നെ കുടിച്ചു. എടാ പ്രിയ ചന്ദ്രനാണ് അടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദർശ്, നന്ദകുമാർ. ഫുട്ബോൾ വേർഡ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട്. അസപ്റ്റ്. ഇൻഗെയിം നെയിം പറ. അതല്ലേ പിച്ച് കാരിയർ അല്ലേ ഇൻഗെയിം നെയിം? പിന്നെ ഇൻഗെയിം നെയിം എന്താ? We have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. The action has already started. Rijkaard. And that's a superb pass. Oh, that's wonderful alertness. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Marquinhos short changes him with that pass. Kimmich, and the ball's a good one here. He's shifting through the gears here. അടിപൊളി ടേൺ ആയി. That'll do. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Drogba, that's been cut out. Well played. Now that's well seen too. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Palmer. Costa Curta. Oh, that was expansive. എടാ എന്താ മെസ്സി ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു ത്രൂ പാസ് ഇടുക? ഇതിനും കൂടി പവറിലിട്ടല്ല അവന്റെ കാലിലെത്തുള്ളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. Pedri cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on മെസ്സി ഭയങ്കര മോശം ഇപ്പൊ. Just as I thought, Peter, it looks like എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ റൈറ്റ് ടൈം ഓഫിൽ സെറ്റ് ആവില്ലാവോ? സോറി ലെഫ്റ്റ് ടൈം ഓഫിൽ. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that.
And there's green grass ahead of him. And it's Messi. Petri. There was plenty of power on that. ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളി എന്തായാലും മൂഞ്ചും. എന്തായാലും കളിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ Neither side any further forward from where they were കളിച്ചോക്കാം. 5 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goals. How's the first half compared with your നമുക്ക് മെസ്സിനെ ഇവിടെ Well, they've SS never really ആക്കിയിട്ട് been threatened in the first half. I think it's been a magnificent team effort. The work rate has been അങ്ങനെ പോയി superb. നോക്കാം. Very, very organised. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. I don't care. I don't. എടാ അടുത്ത ആളാരെ വെച്ചാ റെഡി ആയിക്കോ. മാച്ച് തീരും മുമ്പേ കേറിക്കോ. എന്നിട്ട് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. And we are underway again. Vasco da Gama clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And here's Ribery. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's had it nicked away. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tonali. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി ഫോർമേഷൻ ചെയ്ത് മൂഞ്ചോ. Stop him in this fashion, Peter. They're going to really test the referee's patience from here. The attendance for this match Very was few chances to talk of, Jim. Defence is, 71,898. it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Guardiola. Vasco da Gama are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Ribery. And Ribery! ഓ നൈസ് അടി. Costa Curta clears. ബ്രോ ഞാനല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അതെ. Ribery. Kimmich. എടാ മെസ്സിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. മെസ്സി Ribery. അവന്റെ കളി തരുന്നില്ല. And Alexander-Arnold. Palmer. Ribery! He's done well to get his head on that, but couldn't score. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. And he cuts out the supply. Vasco da Gama merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. ഓ ഹെഡ് ക്രോസ്. Smashing delivery, just didn't do enough with it. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. And it's Drogba. Steered out wide, but he won't reach that one. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Kimmich. That's a sharp pass. Kimmich. And he's picked out the run. Well played, bro. Well played. Frustration, exasperation, vexation. Okay, play ചന്ദ്രൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കയറാം. Neither side able to make an impression despite Tough game കേട്ടോ. your final Well thoughts. played.
അപ്പൊ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടതാരാ? ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടതാരാ? ഗെയിം ബാക്കാത്ത. ഓ നീ തന്നെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനല്ലേ പ്രിയചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്? അല്ലല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദർശ് ഉണ്ട്. 23:58 66:82. അൺനോൺ പ്ലെയർ. ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട്. ഇവനെ ഇറക്കി നോക്കിയാലോ. ഗോർഡൻ. ഒന്ന് ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആടാ മറന്നു ഒന്ന് ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്ത്. ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ, ഇത് മറ്റേ സ്റ്റുഡിയോ നടത്ത ഡ്രസ് പോലെയോ. ഒരേ ടീം വെച്ച് കളിച്ച മെസ്സിനെ CF ഇറക്കി നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഓക്കെ. അവിടെ നെക്സ്റ്റ് മറ്റേ ആദർശ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈനാമോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ. അല്ല നീ ഡൈനാമോന്റെ മുമ്പല്ല നീ. ഓക്കെ. ആദർശ് കഴിഞ്ഞാ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാ ഡൈനാമോ. ബാക്കിയുള്ളവർ പോയി എന്നാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ വേൾഡിന് കയറാട്ടോ. ബ്രോ എനിക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? വെൽ പ്ലേഡ്. നന്നായി കളിച്ചു. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. And already we're underway here. White. Niceties are not part of this approach. This is actually ഈ പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഞാനല്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് നീ ന്യൂനസിന്റെ ഹെഡ് കണ്ടോ? ഡേഞ്ചർ ഗോളായിരുന്നു. Vasco da Gama with their first corner, the first in the game for either side actually. Climbs up big. ന്യൂനസ് എന്റെയിലും ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനൊന്നും അടിയാറില്ല. Vasco da Gama have the chance to go the other way. Neymar, lovely feet. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good spread. ഈ ബെൻബൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണല്ലോ. Defending of the desperate variety. It's loose now and they want to get it back. Quarter of an hour played. Vasco da Gama still without a single shot on target. Kimmich. And here's Messi. Pedri. Oh, this is a... And a shot! ഓക്കെ കളിക്കാം, ബട്ട് ഞാൻ ന്യൂബാ. ഓ അങ്ങനെ. And it's been taken short.
Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Another pass just keeps it ticking over. And no, he's seen through all of that. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Pedri going face-to-face with his great rival. And it's Neymar. Bit of a communication breakdown there, it seems. White. Rijkaard. Gordon. And here's Colomwani. Gordon. And he's managed to get rid. And he's quick to snatch it back. Half-time rapidly approaching. And it's still goalless. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Just 5 minutes left until the break. Oh, this looks sharp. Oh, easy pickings there. Well, he got rid because he was under pressure. Pedri. And here's Drogba. ബസൂക്ക കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ടിക്കറ്റില്ല. Perhaps not full of thrills and spills, but മൂവി കാണാൻ പോയിട്ട് എത്രയായി അറിയോ? high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. സ്റ്റോയിക്കോയിച്ചിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് ആണ് അവന്റെ CF-ല്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് മറ്റേ ഡ്രോഗ്ബനെ കിട്ടിയ ആ ഫ്രീ സ്പിന്നില് മറ്റേ ഡെയിലി ഗെയിംസിൽ കിട്ടുന്ന? എനിക്ക് എത്ര കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയായിരുന്നോ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയായിരുന്നോ? എടാ, ആദർശ അടുത്ത് നീയല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ ഈ മാച്ച് കഴിയാനേ. Here we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They will... An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. ഇൻസാഗിക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഇത്തിരി കുറവാ തോന്നുന്നുണ്ട്. But it still didn't stop them having a go. Kadiolu. And he's had it nicked away. Cristiano Ronaldo. Vasco da Gama come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And he's let fly. അതെന്തോന്ന്? ഇതെന്താ? There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory. He's just managed. The apple on top of the tree. ഇതെന്താ ഞാൻ പറയാ? Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Seems to shoot. The attendance for this match was 70,987. ഗൈസ്, ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടത്. അത് നമ്മൾ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. Number 2 then. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു. Cleared away. Decent ball. That's just playing it safe and simple. And again, they run up against stubborn defending. No joy this time. Well,
he was clearly disappointed with that pass. Vasco da Gama clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Beckham. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from it. Now it's Stoichkov. Has a look and has a go. ആയതിനാ ഗോളിനെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും. Vasco da Gama are back in business. And that is a super goal, a truly super goal. Well, I think he knew the keeper might be Guys, onside. ഇപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താൻ പോട്ടെ, വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു. And it's been given away. Mbappe. He's had a hit. Well, now it's a race for the ball. പോയില്ലെങ്കിലേ സീനാക്കും. നാളെ തൊട്ട് ലൈവ് ഇടാൻ വരാം. Plenty of space here. Last-ditch defending, but that'll do. Definitely. ഗൈസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് ലൈവ് വരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്താം. For a throw. Kimmich. That's an excellent interception. Added time. He's quick to get it clear again. It's Cristiano Ronaldo! And that is doing no harm at all. ബ്രോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകൊക്കെ. ജിജി ബ്രോ, ജിജി വെൽ പ്ലേ, വെൽ പ്ലേ. 90 minutes and we are in for extra time. Well, look, രണ്ടാളും രണ്ട് മിസ്റ്റേക്കിൽ ഗോൾ ഇട്ടു. എക്സ്ട്രാ ടൈമോ? എടാ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യടാ? So all square, we need a winner and we will be back for extra time. Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Vasco da Gama displayed great resilience to find the late equaliser that's got them here. Now can they go one better? Rijkaard. And it's Stoichkov. Now White. Cristiano Ronaldo. No, that was never going to make it. And that is as far as they're going to go. Oh, super ball. ആ ഗണേഷ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഗണേഷ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചെന്നാ ഇവിടെ. എടാ ഡൈനാമോ നമ്മൾ ഈ മാച്ച് നിർത്താൻ പോട്ടെ, നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. Upamecano is there and he can get that clear. Thank you, thank you. White does well to get it back. And number 3 coming up. That's going to go a long way. There will be one Vasco minute da added Gama time. looking to go forward now. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Half-time, extra time. Guys, അവന്റെ ആ ബാക്ക് വിടുന്നില്ല. 90 minutes long gone, 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner is still on. Truly, this is a punishing game on bodies and heads and minds. The outstanding question: എടാ ഡൈനാമോ ഓടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കയറിക്കോ. is there still room for one last bit of drama? Is there to be drama in these final 15 minutes? This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. White.
Inzaghi! എടാ And no, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, ഗോളാന്നാ isn't it? Any വിചാരിച്ചേ. goal from here could well be the winner. Back in possession and ready to go again. White. Nice interception, well timed. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. GG boys, GG, well played. Guys, അപ്പോൾ നമുക്ക് To separate them. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് സ്ട്രീമിൽ കാണാം എല്ലാവരും. It's a big well done to Guys, നാളെ അയ്യോ ഇനി പെനാൽറ്റി ഉണ്ടോ? under the pressure. Fatigue എല്ലാം ഓണാക്കിയിട്ടാണോ is വെച്ചിരിക്കുന്നത്? not the norm. Now the time for brave hearts and strong minds. Cristiano Ronaldo is first to take the long walk. And he puts the one up. I thought he did really well to hold his nerve then. സ്ട്രീം എൻ്റെ വിചാരിച്ച സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. Filippo Inzaghi is the next man in the spotlight. ഇൻസാഗിക്ക് 10 ബ്രോ, മെസ്സിക്ക് എത്ര? Oh, it's a Ashim bro, welcome to the stream. save. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him ആ off. അതിനാകുമ്പോ റൈറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. Vasco da Gama with the chance to go to. ഇത് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും നോക്കാം. And he Left skips goal. it away. And they're 2 up. എനിക്ക് പെനാൽറ്റി തീരെ ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റൈറ്റ്. So down by 2, another miss can be game, set and match. No, denied remarkably. എന്റെ പെനാൽറ്റി എങ്ങനെ പോയാലും ഏത് ഓപ്പോണൻസ് വന്നാലും തടുക്കൂടാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യക്കേടുണ്ട്. Neymar എന്തിനാ ഡെയിലി ഗെയിംസ് ഗോള് പോലും തടുക്കും. ഡെയിലി ഗെയിംസ് ഗോള് പോലെ എന്റെ പെനാൽറ്റി തടുക്കും. Well, it was a possibility of happening like that. The way he was moving beforehand, very good save. Oh, good take. Keeper committed himself. ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് Yeah, it's a guessing game for the keeper, and he guessed wrong. Vasco da Gama are putting real pressure on here if they put this away. എടാ ഈ സെന്ററിനല്ലേ വന്ന് ലൈവ് കഴിയാറായാണോ? അതെ അതെ, ഈ മാച്ച് തന്നെ നിർത്തും. Can he keep them alive? ഈ മാച്ച് തന്നെ നിർത്തും. What poise! What noise! Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. ഇത് അടിച്ച് ജയിച്ചില്ല അവൻ. Must keep this out. This is match point. Oh, he saved it! സേവ് ചെയ്തു. He's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. Lest you need reminding, miss this. ഇതാ സേവ് ചെയ്യും, ഇതാ and സേവ് it's ചെയ്യും. over. അവൻ ജയിക്കും. And stuck away with Lalo. ice in his veins. ഇനി ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് ഞാൻ ജയിച്ചു. 3-3. അല്ലല്ലോ 3-3 അല്ലേ? അല്ല ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് ഞാൻ ജയിച്ചു തോന്നുന്നു. A huge pressure penalty reserved only for the bravest of men. Right in the bottom. ആ വിചാരിച്ചു. Some nerve. Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either. Vasco da Gama at the point of no return. Great penalty under pressure. Again. പ്രഡിക്ഷൻ പറ, ആര് ജയിക്കും? He was ഓരോ സേവ് മതി. Nice penalty. And so the captain steps up. And in with absolute accuracy. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. That's just emphatic. He knew exactly what he was doing. ലാസ്റ്റ് ഗോളി അടിക്കുവോ? Well, he totally ലാസ്റ്റ് nailed ഗോളി that അടിക്കുവോ? penalty, picked his spot, and didn't change. And incredibly, Ben we're White up and to Nadine. 8. Big Ah. character, big moment, Oof. big save. കഴിഞ്ഞില്ലേ? Calmly, he puts the ball down on the ഞാൻ spot. അടിച്ചാലേ ജയിക്കുള്ളൂ. Fingernails disappearing fast. അത് center ആയി പോയാ, all center ആയി around us. പോയാ. It is down to him now. സെന്ററായി പോയി. സൈഡിലേക്ക് അടിച്ചതാ. To save it, and he did. Well, he had a little look at the left goalkeeper, side ലേക്ക് and അടിച്ചു, maybe center ആയി that put പോയത്. him off. Upamecano is 9th in line here.
And the Ooh, keeper's say. come up trumps. Well, എടാ that's a 5-5 എവിടേക്കാ പോണത്? ഈ മാൾഡീനി അടിക്കാൻ, മാൾഡീനി രസിക്കോ? So it is all down to him now. No pressure. ഫൈനലി ബ്രോ That's won it. That's Comeback. Penalty comeback. എടാ ജി വെൽ പ്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉച്ചക്കത്തെ സ്ട്രീമിൽ കാണാം. ഓക്കെ ബൈ ഗൈസ്.